සුබදවසක් කාලේ ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ම අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Photoshop වලින් කොහොමද අපිට අවශ්‍ය shape එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. right අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතන pen tool එක select කරලා ඊට පස්සේ මෙතන path වෙනුවට අපි shape කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් color එක change කරගන්නවා shape එකට අවශ්‍ය. ඊට පස්සේ මෙතන stroke එකක් දාන්න ඕන නම් ඒක අපිට stroke එකේ color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම stroke එකේ size එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. right ඊළඟට දැන් අපි මේ shape එක ඇඳ ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම මෙතන කර්ව් කරපු shape එකක් තමයි අඳගන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඒකට මෙතනින් pen tool එක change කර ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මට මේ කර්ව් කරන්න අවශ්‍ය තැන් දෙක මේ විදිහට select කර ගන්නවා. right ඊට පස්සේ අපි මෙතන කර්ව් කරන්න අවශ්‍ය තැන් දෙක click කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අපි මේ click කරපු තැන මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. right අපි මේ වගේ එකක් දැන් පල්ලෙහාට හදමු. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එක අවසන්. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.